Hello dear students, welcome to my maths class. So അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് how to solve an LPP problem by bigger method. ഓക്കെ, ഓൾറെഡി നമ്മളൊരു പ്രോബ്ലം ഡിസ്കസ്ഡ് ആണ്. ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ബൈ ബിഗർ മെത്തേഡ് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോകാം. ഓക്കെ, ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫങ്ഷൻസ് വാട്ട് എവർ ദ മിനിമൈസേഷൻ ഓർ മാക്സിമൈസേഷൻ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് നോക്കുക. ആ കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണെങ്കിൽ അതിനെ ഇക്വാളിറ്റി ആക്കാനായിട്ട് വി ആഡ് ദ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ്. ഓക്കെ, സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇനീക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഇക്വാളിറ്റി ആക്കി മാറ്റാം സിംപ്ലെക്സ് മെത്തേഡിൽ. എന്നിട്ടത് സോൾവ് ചെയ്യാം. ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇഫ് ദ ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ആർ ഓഫ് ദ ഫോം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു, ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ് നമ്മുടെ ഇനീക്വാളിറ്റി വരുന്നതെങ്കിൽ വി വോണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ദസ് ഇനീക്വാളിറ്റീസ് ടു ഇക്വാളിറ്റീസ് ബൈ സബ്ട്രാക്ട് സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് ആഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യുന്നു, സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ് അതിൽ നിന്നും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇനീക്വാളിറ്റി വരുന്ന കൺസ്ട്രെയിൻസിനെ ഇക്വാളിറ്റി ആക്കുന്നത്. ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക. ഓക്കെ, minimize z equal to 8x plus 10y subject to the constraints 3x plus 9y greater than or equal to 100, 8x plus 4y greater than or equal to 150, x and y greater than or equal to 0. Okay, so we want to solve this LPP by simplex method. For this, first we convert these inequalities to equalities. Here ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇനീക്വാളിറ്റി ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ആണ്. ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇനീക്വാളിറ്റി വരുമ്പോൾ വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ്. ഹിയർ വി ഹാവ് 2 കൺസ്ട്രെയിൻസ്. നമുക്കിവിടെ 2 കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്. 2 കൺസ്ട്രെയിൻസിന് വേണ്ടിയിട്ട് 2 കൺസ്ട്രെയിൻസിലും ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഇനീക്വാളിറ്റിയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഹിയർ വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് 2 സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ്. കൺസ്ട്രെയിൻസിൻ്റെ കൗണ്ടിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കൗണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട്. സോ ദിസ് ഈസ് ഹിയർ വി ചൂസ് ദ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ് ആസ് S1 ആൻഡ് S2. ഈ സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ് നമ്മൾ ഇക്വേഷനിൽ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഓൾസോ വി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് സം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ്. ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് വി നെയിം ഇറ്റ് ആസ് A1 and A2. Change the 2 constraints as 3x plus 9y minus S1 plus A1 equal to 100. So this inequality changes to equalities by subtract the surplus variable S1 and add the artificial variable A1. Okay, and the second one becomes 8x plus 4y minus S2 plus A2 equal to 150, and the non-negativity restrictions for x, y and the introduced variables S1, S2, A1, A2 should be greater than or equal to 0. So അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചേഞ്ച് ആയി. Now what about the objective function? Here the objective function is minimize z equal to 8x plus 10y plus, here we introduce 4 variables, 2 surplus variables and 2 artificial variables. So the surplus variables contribute 0 to the objective function. So this becomes 0 into S1 plus 0 into S2, and the coefficients of artificial variables is m into A1 plus m into A2. Okay, here we solve this simplex method by bigger method. M denotes a large positive value which tending to infinity. അപ്പോൾ വളരെ ലാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എമ്മിന് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടാണ് ബിഗം മെത്തേഡ് എന്ന് ഇതിന് നെയിം വരുന്നത്. ഇനി ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യും നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മൾ സിംപ്ലെക്സ് മെത്തേഡിൽ മിനിമൈസേഷൻ അല്ല മാക്സിമൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് സോൾവ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് അല്ലേ. മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിന് വി വോണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് ദിസ് ടു മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലം. അതെങ്ങനെയാണ് മിനിമൈസേഷൻ മാക്സിമൈസേഷനിലോട്ട് ആക്കുന്നത്?
we multiply the coefficients of the objective function of the minimization problem by -1. അപ്പോൾ മിനിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനെ -1 വെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ചേഞ്ചസ് ടു മാക്സിമൈസേഷൻ ആകും. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം. സോ ഹിയർ വി അറേഞ്ച് ദിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ ആസ് maximize z equal to -8x minus 10y plus 0s1 plus 0s2. ഇവിടെ s1 s2ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 0 അല്ലേ, സോ അപ്പോൾ അതിനോട് കൂടി നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുക്കണമെന്നില്ല, പോസിറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്താൽ മതി. പ്ലസ് ഇവിടെ എന്ത് വന്നു, ഇതിനെ ത്രൂട്ട് മൈനസ് വെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ -m × a1 -m × a2. ഒരു കാര്യം ഇപ്പോൾ ഓർത്തിരിക്കുക, ബിഗർ മെത്തേഡിൽ മിനിമൈസേഷൻ ഫംഗ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ a1ൻ്റെയും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് +m ചൂസ് ചെയ്യാം. ഇനി ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ മാക്സിമൈസേഷൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ദ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ആർ -m -m ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അത് ഓർത്ത് വയ്ക്കാൻ മാറിപ്പോരുത് കേട്ടോ. ഇനി ഇത് എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം. ഫോർ ദിസ് വി ഡ്രോ ദ സിംപ്ലെക്സ് ടേബിൾസ്. സിംപ്ലെക്സ് ടേബിൾ, here the coefficient here v stands for the basic variables. Here we choose the basic variables as the artificial variables. Okay, a1 a2. അപ്പോൾ ബിഗർ മെത്തേഡിൽ എപ്പോഴും ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുത്തെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസിനെയാണ്, ഓർത്ത് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. നമ്മൾ സിംപ്ലെക്സ് മെത്തേഡ് ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടെ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് ആണ് അവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. ഇനീക്വാളിറ്റീസിനെ ഇക്വാളിറ്റി ആക്കാനായിട്ട് അവിടെ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസ് വെച്ചിട്ട് ആഡ് ചെയ്യും. സോ അപ്പോൾ സിംപ്ലെക്സ് മെത്തേഡിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് വരുന്ന കേസിൽ നമ്മൾ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവിടുത്തെ സ്ലാക്ക് വേരിയബിൾസിനാണ്. ഇനി ബിഗർ മെത്തേഡിലോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇനീക്വാളിറ്റിനെ ഇക്വാളിറ്റി ആക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സർപ്ലസ് വേരിയബിൾസ് അതിൽ നിന്ന് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു കേസിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസിനാണ് നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അപ്പോൾ ഹിയർ ദ ബേസിക് വേരിയബിൾസ് ആർ ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസ് ആൻഡ് CB denotes the coefficient of these basic variables in Z. Which is Z? Maximization of Z. മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസഡിൽ നമ്മുടെ ബേസിക് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ എഴുതേണ്ടത്, CB എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ. സോ അപ്പോൾ a1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താ വരുന്നത്, -m. a2ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻ്റ് എന്താ വരുന്നത്, -m. ഇത് നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ അപ്പോൾ മാക്സിമൈസേഷനിൽ വരുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് എഴുതാനായിട്ട് കോഎഫിഷ്യൻസ് എടുത്തെഴുതുക കേട്ടോ. ഇത് മാറിപ്പോകരുത്. മിനിമൈസേഷൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആൻസർ മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് ആവും. സോ അപ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിച്ചെഴുതുക. ഇവിടെ a1 a2 ആർട്ടിഫിഷ്യൽ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഫംഗ്ഷനിൽ എഴുതാൻ പറയുമ്പോൾ CB എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ എഴുതേണ്ടത് മാക്സിമൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസഡിൽ വരുന്ന a1ൻ്റെയും a2ൻ്റെയും കോഎഫിഷ്യൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി XB എന്ന് പറയുന്ന റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വാല്യൂസ് ആണ്. അത് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ 100ഉം a2ന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് വരുന്ന 150 ആണ്. സോ ദിസ് ഈസ് 100 ആൻഡ് 150 ആൻഡ് ദ വേരിയബിൾസ്. ഈ ഇക്വേഷൻസ് നോക്കാട്ടെ. ഇനി നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾസ് ആണ് കോഎഫിഷ്യൻസ് ഓഫ് വേരിയബിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി വരുന്ന ഓരോ കോളത്തിലും എഴുതേണ്ടത്. സോ അപ്പോൾ എക്സിൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെ വരുന്നത്, 3 8. വൈയുടെ കോഎഫിഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്, 9 4. And the coefficients of S1 is -1 and S1 is absent in the second equation, so this becomes 0. And S2, the coefficient of S2 is absent in first equation, so this becomes 0. And the coefficient of S2 in second equation is -1. And also A1 is present in first equation, its coefficient is 1, and A1 is absent in the second equation, its coefficient becomes 0. And A2 is absent in first equation, so its coefficient is 0, and A2 is present in second equation, so the coefficient of A2 in second equation is what, 1. Okay, next we want to find CJ. നമ്മൾ സിംപ്ലെക്സ് മെത്തേഡിൽ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു കൺസ്ട്രെയിൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള 3 പ്രോബ്ലംസ് കവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കാണുന്നവർ ആ വീഡിയോസ് ഒന്ന് പോയി കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. ഈ മെത്തേഡ്സ് എല്ലാം അതിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ബാക്കി വരുന്ന സിംപ്ലെക്സ് ടേബിൾ ബാക്കി
നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. സോ അപ്പോൾ അത് വീഡിയോസ് കാണാത്തവരൊന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് ഇത് കാണുക, അപ്പോൾ കൂടുതൽ ക്ലിയർ ആവും. ഇനി സി ജെ കാണുക. സി ജെ എങ്ങനെ *3 ദാറ്റ് ഈസ് -3m പ്ലസ് -m × 8 ദാറ്റ് ഈസ് -8. അപ്പോൾ -3m - 8m -11m and this becomes -m × 9 that is -9m plus -m × 4 that is -4m. -9m -4m becomes -13m. So this is -13m. And here -m × -1 this is +m. -m × 0 becomes 0. So this is +m. And here -m × 0 0. -m × -1 +m. Here -m × 1 -m. -m × 0 0. So this becomes -m. And -m × 0 0. -m × 1 -m. And now Zj. Zj is the coefficients of maximization of Z. Okay. Coefficients of variables in maximization of Z. So the variable of the coefficient of x in maximization of Z is -8. The coefficient of y is -10. The coefficient of S1 and S2 is 0. The coefficient of A1 is -m and the coefficient of A2 is -m. Now we take or we find the value of Cj minus Zj. So this becomes -11m -8. -11m -8. 11m -8. That is -11m plus 8. So this becomes 8 -11m and this becomes -13m -10. -13m -10 that is -13m plus 10 or 10 -13m. 10 -13m and this becomes m -0m and here m -0m and here -m -m that is -m plus m becomes 0. Similarly here becomes 0. Okay, so Cj minus Zj equal to this one. Now we want to find the most negative value of m. We want to choose the most negative value of m. So this is -13m. This is the most negative value of m. So we choose this one. So the column corresponding to this number, the column corresponding to this number is the key column, or here y is the entering variable, or here y is the entering variable. Next we want to find which one is the leaving variable. For this we find its ratio as xb, the right hand side values divided by the key column divided by y, that is 100 by 9 and this is 150 by 4. 100 by 9 becomes 11 by 11 something, 11 by 11.11 something, and this becomes 37.5. And we want to choose the minimum value of this ratio. So here we choose the minimum value from out of zeros and positive values. So here 11.11 is the minimum value. So choose the variable which corresponding to this row. So here A1 is the leaving variable. So here A1 is the leaving variable and y is the entering variable. Okay, and here the key element is 9. Key element means the intersecting element of the key column and the leaving row. So here 9 is the key element. So now so next we move to the second simplex table. ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഈ 9നെ കീ എലമെൻറ്റിനെ ആദ്യം 1 ആക്കുക. സോ 1 ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റോയിനെ ത്രൂ ആയിട്ട് 9 വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അതിനുശേഷം അതിന് താഴെ വരുന്ന ആ 4നെ 0 ആക്കുക. സോ അപ്പോൾ ആദ്യം കീ എലമെൻറ്റ് 1 ആക്കുക, അതിന് താഴെ വരുന്ന എലമെൻറ്റിനെ 0 ആക്കുക. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് സെക്കൻഡ് സിംപ്ലെക്സ് ടേബിളിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം. The second simplex table is in this table here A1 is the leaving variable and y is the entering variable. This entries become y and A2. So
അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ A1 എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് ലീവ് ചെയ്തു. ഇനി വരുന്ന സിംപ്ലക്സ് ടേബിളിൽ A1 എന്ന് പറയുന്ന കോളങ്ങ് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയുക. ഇനി നമുക്കവിടെ A1 ആവശ്യമില്ല. സോ അപ്പോൾ A1 കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള കോളം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഇനി ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ കീ എലമെൻ്റ് ഇപ്പോൾ 9 ആണ് അല്ലേ. ആ 9 നമുക്ക് 1 ആക്കണം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവൈഡ് the first row by 9. So the first row R1 changes to R1 by 9. Coefficient of y in the maximization of z is what? -10. So അപ്പോൾ അതിവിടെ എഴുതാം കേട്ടോ. -10 ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. So this is -10. ആൻഡ് ഇനി ഞാനിവിടെ ഫസ്റ്റ് റോയിനെ 9 വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ദിസ് ബിക്കംസ്, സോ ഇപ്പോൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് this is 100 by 9, 100 by 9, and this is 3 by 9, that is 1 by 3, and this is 9 by 9, 1, this is -1 by 9, and this is 0, and A2 ഇവിടെ 0 ആണ്. അതിനെ 9 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ 0 by 9, 0. ഓക്കെ, ഇനി ഇതിന് താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന 4 ആണ് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത്. 4ന് നമുക്ക് 0 ആക്കണം. അത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് റോ നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ എഴുതാം. അടുത്ത ടേബിളിൽ നമുക്കത് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ ദിസ് തന്നെ അടുത്തൊരു ടേബിളിലോട്ട് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ്. ഫസ്റ്റ് റോ എടുത്തെഴുതി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതായിരുന്നു കീ എലമെൻറ്റ് അല്ലേ. കീ എലമെൻറ്റിനെ ഇത് 9നെ 1 ആക്കിയതാണിത്. അതിന് താഴെ വന്നിരിക്കുന്ന 4ന് നമുക്ക് 0 ആക്കണം. സോ അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഫസ്റ്റ് റോയിനെ -4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക. അത് സെക്കൻഡ് റോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. സോ ദ സെക്കൻഡ് റോ ചേഞ്ചസ് ടു സെക്കൻഡ് റോ -4 ഇൻറ്റു ഫസ്റ്റ് റോ. നോക്കാം നമുക്ക്. ഫസ്റ്റ് റോയിനെ -4 വെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യാം കേട്ടോ. സോ അപ്പോൾ എങ്ങനെ വന്നു അത്, ഫസ്റ്റ് റോയിനെ -4 വെച്ച് ഇവിടെ തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ 100 by 9 ഇൻറ്റു -4 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. എന്നിട്ട് സെക്കൻഡ് റോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക പ്ലസ് 150. സോ ദിസ് ബിക്കംസ് -400 by 9 പ്ലസ് 150. So just take the LCM, so 50 by 9, and here multiply 1 by 3 by -4 and add 8. So 1 by 3 into -4 plus 8, so -4 by 3 plus 8, that is comes 20 by 3, and here 1 into -4, that is -4 plus 4 becomes 0, and here -1 by 9 into -4, that is 4 by 9 plus 0, so it's 4 by 9, and here 0 into -4, that is 0, plus -1, that is 0 minus 1, that is -1, and here 2 times are 0, so this becomes 0. Okay, now we want to find Cj. What's the value of Cj? 3, that is -10 by 3 minus 20 by 3 m. So this is -10 by 3 minus 20 by 3 m, and here -10 into 1 -10 plus -m into 0 0, so this is -10, and here -10 into -1 by 9, that is 10 by 9 plus -m into 4 by 9, that is -4 by 9 m, and here -10 into 0 0 and 0 plus -m into -1 plus 7, here -10 into 0 0 plus -m into 0 0, so it becomes 0 plus 0 0, and Zj. What is Zj? Zj is the coefficient of variables in maximization of Z. ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Coefficient of Z -8 -10 0 0 -m -m. So this is -8 -10 m -10. S1ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 0 ആണ്. S2ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് 0. A2ൻ്റെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് വരുന്നത് -7. ഇത് സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുക. അടുത്തത് Cj മൈനസ് Zj എന്ത് വന്നു? -10 by 3 -20 by 3 m
minus of minus 8, that is plus 8. So this is minus 10 by 3 plus 8 minus 20 by 3 m. Let's take the LCM, that is minus 10 plus 24 by 3 minus 20 by 3 m. So this is 14 by 3 minus 20 by 3 m. So this is 14 by 3 minus 20 by 3 m. And here minus 10, minus of minus 10, that is minus 10 plus 10 becomes 0. And here 10 by 9 minus 4 by 9 m. This is m minus 0 m, and this is 0 minus minus m is 0 plus m. It is plus m. Okay. Now we want to choose the minimum value of m. Now we choose the minimum value or most negative value of m. From here we have minus 20 by 3 into m is the minimum value of m. So here we choose the column corresponding. So here we choose the column corresponding to this value. Here we choose the column corresponding to x. This is the key column, or x is the entering variable. This is the key column, or here x is the entering variable. And now we are going to find which variable is the leaving variable. For this we find the ratio equal to xb, the right hand side values, divided by the key column x. So what we get, 100 by 9 by 1 by 3, that is 100 by 9 into 3. Okay, that is 100 by 3. And here 950 by 9 divided by 20 by 3, that is 950 by 9 into 3 by 20. So this becomes 95 by 6. 15.8 something. So this is 15.8 is the minimum value. So from here we choose the row corresponding to this 15.8, and the variable corresponding to this row is the leaving variable. So from here a2 is the leaving variable and x is the entering variable. We have 20 by 3 is the key element. 20 by 3 is the key element. That means the intersecting element of the key column and the row corresponding to the leaving variable. Okay, so now we are moving to the next iteration. So in the next simplex table we have the basis elements y, and here a2 is replaced by x. So the second basic element as x, and the coefficient CB denotes the coefficient column. The coefficient of y in the objective function of maximization of z is minus 8, and the coefficient of x is minus 8, and coefficient of y is minus 10, and coefficient of x is minus 8. Now convert the key element 20 by 3 to 1. ഈ 20 by 3 എന്ന് പറയുന്ന ഈ കീ എലമെൻറ്റ്, ഇവിടുത്തെ കീ എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ 20 by 3 ആണ്. അതിന് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മളത് 1 ആക്കാൻ പോവുകയാണ്. ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ഹിയർ ദ സെക്കൻഡ് റോ ചേഞ്ചസ് ടു സെക്കൻഡ് റോ ഇൻറ്റു 3 by 20. സെക്കൻഡ് റോ ഇൻറ്റു 3 by 20. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത് നോക്കാം. സോ ദിസ് 950 by 9 into 3 by 20. 3 by 20 get 95 by 6. We get 95 by 6, and here 20 by 3 into 3 by 20 equal to 1, and here 0 into 3 by 20, this is 0. And now 4 by 9 into 3 by 20. 4 by 9 into 3 by 20.
that is 1 by 15, 1 by 15, and here minus 1 into 3 by 20, that is minus 3 by 20. ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഹിയർ a2 is the തൊട്ട് മുന്നത്തെ ഇറ്ററേഷൻ ടേബിളിൽ a2 ഇവിടെ നിന്ന് ലീവ് ചെയ്തു. a2 is the living variable. So in the next simplex table just cancel the column corresponding to a2 എന്ന് പറയുന്ന കോളം ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇറ്ററേഷൻ ടേബിളിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാതെ അങ്ങോട്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ സെക്കൻഡ് റോയിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്തു. സെക്കൻഡ് റോയിനെ ത്രൂ ഔട്ട് 3/20 വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കീ എലമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ 1 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് കീ എലമെൻറ്റിനെ തൊട്ട് മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് നോക്കുക, 1/3 ആണ്. അതിനെ 0 ആക്കണം. ഓക്കെ, സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ടേബിളിൽ ചെയ്യാം. സോ ഹിയർ 20/3 ആയിരുന്നു കീ എലമെൻറ്റ്, അതിനെ നിങ്ങൾ 1 ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അതിന് മുകളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന എലമെൻറ്റ് നോക്കുക, 1/3 ആണ്. വി വോണ്ട് ടു കൺവേർട്ട് 1/3 ടു 0. സോ അപ്പോൾ ഈ 1/3 നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, അതിനിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ദ ഓപ്പറേഷൻ ഈസ് ചേഞ്ച് ദ ഫസ്റ്റ് റോ മൈനസ് 1/3 ഇൻറ്റു സെക്കൻഡ് റോ. സെക്കൻഡ് റോയിനെ -1/3 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്തിട്ട് അത് ഫസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. സോ അപ്പോൾ എൻട്രീസ് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും നോക്കാം. സോ അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് റോയിനെ -1/3 സെക്കൻഡ് റോയിനെ -1/3 വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക. അത് ഫസ്റ്റ് റോ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് XBയുടെ കോഎഫിഷ്യൻറ്റ് വെച്ച് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് 95/6 ഇൻറ്റു -1/3 വെച്ച് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക. -1/3 പ്ലസ് അത് ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് പ്ലസ് 100/9 ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു അപ്പോൾ എന്ത് ഈക്വൽ ടു 35/6. So the first one is 35/6 and the second one 1 into -1/3 plus 1/3 is equal to 0, and the third is entry is 0 into -1/3 plus 1 equal to 1, and for the fourth entry 1/15 into -1/3 1/15 into -1/3 plus -1/9 plus -1/9. It is -2/15, and the last entry is -3/20 into -1/3 plus 0. It is -3/20 into -1/3 plus 0. With 3 cancel becomes 1/20. So the entries are XB 35/6, 0, 1, -2/15 and 1/20. Now we are going to find CJ. CJ equal to -10 into 0, 0 plus -8 into 1, -8, -10 into 1, -10 plus -8 into 0, 0, so it's -10, -10 into -2/15 plus -8 into 1/15, -8 into 1/15, 12/15 or 4/5, or this is equal to 4/5, and here -10 into 1/20, this is -10 into 1/20 plus -8 into -3/20, -8 into -3/20, it's equal to -10/20 plus 24/20, that is 14/20 or 7/10 or 7/10. Now ZJ, we knew that ZJ is the coefficients of variables in maximization of Z
they are minus 8, minus 10, 0, 0. 8, minus 10, 0, 0. Now find Cj minus Zj. This is minus 8. Minus of minus 8 is plus 8. That is minus 8 plus 8 is 0. Minus 10 minus minus 10. That is minus 10 plus 10 is equal to 0. And here 4 by 5. And this is 7 by 10. So here all the values of Cj minus Zj are positive. Therefore, this is the optimal values. Therefore, this is the optimal solution. Stop the iteration process. നമ്മുടെ ഇറ്ററേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം. സോ അപ്പോൾ ഈ ലാസ്റ്റ് സിംപ്ലക്സ് ടേബിളിൽ നിന്നും വി ചൂസ് ദ കോളം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു ബി ആൻഡ് ദ കോളം കറസ്പോണ്ടിങ് ടു എക്സ് ബി ആൻഡ് വി ഇക്വേറ്റ് the values, and we equate the values. From here we get y equal to 35 by 6 and x equal to 95 by 6. X equal to 95 by 6. Now we knew that the function z equal to 8x plus 10y, that is z equal to 8 into 95 by 6 plus 10 into 35 by 6 equal to, this is equal to, therefore z equal to 185. So this is the solution of this LPP problem by Bigger method. So the content from this video നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. Any doubts, mention it on the comment box. വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെങ്കിൽ don't forget to subscribe, like and share. Okay, അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാം. Thank you.